Good afternoon, everyone. Welcome to the platform of the KG Science, and we are continuing our second chapter, that is atomic structure. So we already finished two of our lectures. This is our third lecture. তো আমরা বিগত যে লেকচারগুলো ওইগুলোতে দেখেছিলাম যে ফার্স্ট আমাদের যে ফার্স্ট চ্যাপ্টারে যে কনসেপ্টটা ছিল অ্যাটম ইজ ইনডিভাইজেবল, সো উই সি দ্যাট নাও অ্যাটম ইজ স্টিল ডিভাইজেবল এবং অ্যাটমকে আমরা ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এই তিনটা বেসিক পার্টিকেল আমরা ডিভাইড করতে পারি। অ্যালং দ্যাট আমরা এই যে পার্টিকেল সাব অ্যাটমিক পার্টিকেলগুলি আছে ওই পার্টিকেলগুলির যে প্রপার্টিসগুলি আছে, স্পেশালি এদের মাস চার্জ এগুলি সম্পর্কে আমরা একটা ডিটেলস আইডিয়া পেয়েছি। আফটার দ্যাট যে আমাদের ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রনটা আছে এবং ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রনগুলি হাউ অ্যাকচুয়ালি ইন দে আর প্রেজেন্স ইন অ্যাটম, তো ওইটার জন্য একটা অ্যাটমিক মডেলের দরকার। ওই রেসপেক্টে আমরা দেখেছি যে অলরেডি দুজন সায়েন্টিস্ট জেজে থমসন অ্যান্ড রাদারফোর্ড, আরও অনেকগুলি মডেল ছিল, স্পেশালি বেসিক্যালি এই দুইটা মডেলে খুব বেশি ইম্পর্টেন্স, তো এই জন্য আমরা জেজে থমসনের মডেল এবং রাদারফোর্ডের মডেল দেখেছি। এবং জেজে থমসনের মডেলে আমরা অলরেডি দেখেছি যে অ্যাটমকে একটা ওয়াটারমেলনের সাথে কনসিডার করা হয়েছে, যেখানে ওয়াটারমেলনের যে লাল কালারের যে পোর্শনটা আছে ওইটাকে কনসিডার করা হয়েছে পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল, এবং এর মধ্যে যে সিটগুলি আছে এগুলিকে নেগেটিভ চার্জ পার্টিকেল আছে। এবং ওই রেসপেক্টে একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক স্টেবিলিটির দ্বারা যে ওই ইলেকট্রন প্রোটনগুলি স্টেবল আছে এমনভাবে একটা অ্যাটমিক মডেলকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। But there is some difficulties and abnormality which have been recovered by Rutherford. Among time being আমরা দেখেছিল এখানে যে রেডিওঅ্যাক্টিভ এলিমেন্টগুলিও পিকচারে এসে গেছিল। So Rutherford performed his scattering experiment. Through the scattering experiment, Rutherford also represented one model. In this represented model, Rutherford mentioned there's যে থমাস যে কাহিনীটা বলেছিল যে অ্যাটম একটা ওয়াটারমেলনের মতো থিংস, অ্যান্ড ওয়াটারমেলনের মধ্যে মাসটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড, ইলেকট্রনগুলি সিটের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটেড, প্রোটনগুলি ওভার দ্য হোল থিংস পজিটিভ চার্জ ডিস্ট্রিবিউটেড। ওই কনসেপ্টটা ভুল। রাদারফোর্ড বলেছিল যে অ্যাটমের ম্যাক্সিমাম জায়গায় এমটি এবং খুব সেন্টারে খুব স্মল পোর্শন জুড়ে কি আছে অ্যাটমের ম্যাক্সিমাম মাসটা কনসেন্ট্রেট, এবং ওই যেহেতু রাদারফোর্ড আলফা পার্টিকেল ইউজ করছিল এবং আলফা পার্টিকেল ইটসেলফ অ্যাজ এ পজিটিভ চার্জ পার্টিকেল, এবং সেন্টারে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমার প্রায় 2000-এর মধ্যে একটা পার্টিকেল কাম ব্যাক টু ইটস অরিজিনাল পজিশন অন দ্য ডাইরেকশন। সো আমরা বলতে পারি যে রাদারফোর্ড যে কথাটা বলেছে যে অ্যাটমের সেন্টারে একটা খুব ছোট্ট জায়গায় অ্যাটমের টোটাল মাসটা কনসেন্ট্রেটেড আছে এবং অ্যাজ ওয়েল এজ টোটাল পজিটিভ চার্জটা ওই জায়গায় কনসেন্ট্রেট আছে, এবং যেটাকে রাদারফোর্ড নাম দিয়েছিল নিউক্লিয়াস। এবং রাদারফোর্ড এটাও বলেছিল যে নিউক্লিয়াসকে সেন্টার করে ইলেকট্রনগুলি কতগুলো সার্কুলার পাথেও রোটেশন করছে, এবং এই যে সার্কুলার পাথগুলি এগুলিকে রাদারফোর্ড নাম দিয়েছিল অরবিট। And Rutherford also tell about the electromagnetic effects also of the different particle. বাট এখন রাদারফোর্ড যে মডেলটা দিয়েছিল, রাদারফোর্ড মডেলেরও কিছু ড্রব্যাক আছে, যে ড্রব্যাকগুলিকে অ্যানালাইসিস করে ফার্দার উই ট্রাই টু সর্ট আউট দ্য সলিউশনস, অ্যান্ড ফর দ্যাট হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ড্রব্যাক উই আর লেটস সি ফার্স্ট। আমরা প্রথমে দেখি যে রাদারফোর্ডের যে অ্যাটমিক মডেল ছিল, রাদারফোর্ড মডেলের মধ্যে প্রথম যে ড্রব্যাকগুলি কী ছিল। তো এবার এই ড্রব্যাকগুলি করতে গেলে যে আমরা প্রথমে যে কনসেপশন, দ্যাটস ওয়াই উই আর let's see how this one is. রাদারফোর্ড বলছিল আমার কি আছে ইলেকট্রনগুলি কন্টিনিউয়াসলি, যে আমি যদি এখানে যদি আমার নিউক্লিয়াসটা ধরি, এবার ইলেকট্রনগুলি কন্টিনিউয়াসলি আমার একটা সার্কুলার পথে রোটেশন করছে। ওকে, নাও ওয়েল the rotation during this circular path, ইলেকট্রন একটা চার্জ পার্টিকেল যখন ইয়ে করছে, ইলেকট্রনগুলি যখন একটা সার্কুলার পথে রোটেশন করছে, তো যদিও এর ভ্যালোসিটিটা ইউনিফর্ম থাকুক, বাট কন্টিনিউয়াসলি ইটস চেঞ্জিং ইটস ডাইরেকশন। ফর এক্সাম্পল, হিয়ার ডাইরেকশন ইজ দিস ওয়ান, হিয়ার ডাইরেকশন ইজ দিস ওয়ান, হিয়ার ডাইরেকশন ইজ দিস ওয়ান, হিয়ার ডাইরেকশন ইজ দিস ওয়ান। যেহেতু এর ডাইরেকশনটা কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হচ্ছে, তো এই ইলেকট্রনের মোশনের ক্ষেত্রে অফকোর্স দেয়ার শুড বি সাম কাইন্ড অফ অ্যাক্সিলারেশন। ওকে,
Along that, Maxwell একটা কনসেপ্ট প্যারালাল টাইমে ইনভেনশন করেছিল, যে ম্যাক্সওয়েল থিওরি। In Maxwell theory, he also mentions that whenever a charged particle is moving in a circular way, it continuously emitting some kind of radiation, because radiation comes on that times during the picture. তো এখানে দেখা গেল যে একটা চার্জ পার্টিকেল মুভমেন্ট করছে, এবং চার্জ পার্টিকেলটা যেহেতু একটা সার্কুলার পথে মুভমেন্ট করছে, তো ওর একটা ডাইরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে। তো যেহেতু ডাইরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে, সো ইট অবভিয়াসলি কনসিস্ট অফ সামস অফ অ্যাক্সিলারেশন, বিকজ অ্যাক্সিলারেশনের ডেফিনেশন থেকে আমরা জানি যে change of velocity with respect to time, this is known as acceleration. Though the magnitude of velocity is not changing, but since the direction is changing, so it consists of some kind of acceleration. And from the Maxwell theory, we also know that whenever a charged particle is moving and continuously moving with the acceleration, so it is radiating some kind of radiation. এবং এই রেডিয়েশনের জন্য যে এনার্জিটার রিকোয়ারমেন্ট, দিস এনার্জি ইজ কামিং ফ্রম দ্য মোশন অফ দ্য ইলেকট্রন। ওকে, তো যেহেতু এখন আলফা ইলেকট্রনগুলি এই সার্কুলার পথে রোটেশন করছে, এবং এই রোটেশনের জন্য কি হচ্ছে, এখান থেকে কি হচ্ছে, কন্টিনিউয়াসলি সাম কাইন্ড অফ রেডিয়েশন ইজ ইমিটিং। এবং এই রেডিয়েশনের জন্য যে ইমিটিং রেডিয়েশন, এই রেডিয়েশনের যে ইমিটিং এর যে এনার্জিটা, দিস হ্যাজ বিন কালেক্টেড ফ্রম দ্য ইলেকট্রন। দ্যাটস ওয়াই দ্য অরবিট কনসেপ্ট, যে ইলেকট্রনগুলি যখন মুভমেন্ট করছে, এগুলি আস্তে 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 কি হবে, এর সার্কুলার পথের রোটেশনটা আস্তে আস্তে কমতে কমতে একটা পার্টিকুলার সময়ে গিয়ে ইলেকট্রনটা সেন্টারে গিয়ে পড়বে। ওকে, so atom as well as atomic structure will be what I can say, this will be destroy the atomic structure, we concept অনুসারে। So Rutherford model cannot explain the stability of the atom. Okay, আচ্ছা, আমি ধরলাম যে না, আমি যদি এই মডেলে যদি আমার অ্যাটমটা স্টেবল না হয়, লেট আস কনসিডার দ্য অ্যাটম ইজ আ স্টেশনারি। আমরা এটাকে যদি এমন না ধরে, ইফ উই কনসিডার দিস অ্যাটম ইজ স্টেশনারি, so we are considering that our atom is stationary. Now if atom is stationary, then what will happen? Now the electrostatic will come in the focus. Then picture, then what does electrostatic is saying? Electrostatic is saying that if an electron is there, this is a negative charge particle, and at the nucleus this is positive charge particle, so they will attract each other. Okay, and electrons are spread out in the over the atoms, but nucleus has been considered as the particular regions. তো এখানে কি হবে, ইলেকট্রনের চার্জ এর তুলনায় এখানে সেন্টারের চার্জটা কম্পারেটলি অনেক বেশি হেভিয়ার হবে। তো যার ফলে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইলেকট্রনটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সের দ্বারা ও কি করবে, সেন্টারে গিয়ে পড়বে। So this is also not explaining properly at the stability of the atom. So this is the two drawback of the Rutherford's atomic model. The first one is যে যখন একটা ইলেকট্রন মোশনে থাকে, তো এর মধ্যে কিছু অ্যাক্সিলারেশন থাকে, অ্যাজ ওয়েল এজ ম্যাক্সওয়েলের কনসেপ্ট অনুসারে যখন একটা চার্জ পার্টিকেল উইথ অ্যাক্সিলারেশন মুভ করছে, তো ওর থেকে রেডিয়েশন বের হবে। রেডিয়েশন বের করার জন্য যে এনার্জিটা লাগবে, ওটা ইলেকট্রন থেকে কালেক্ট করবে, এবং যার ফলে ইলেকট্রনের যে সার্কুলার পথে রোটেশন করছে, ওই সার্কুলার পথটা আস্তে আস্তে ছোট হবে, এবং একটা পার্টিকুলার সময় ইলেকট্রন গিয়ে নিউক্লিয়াসে পড়বে এবং স্টেবিলিটি ডিস্ট্রয় হবে। As well as if we don't consider electron as a moving particle, if we consider as a stationary particle, then electrostatics will come into the pictures, and from there we'll see that electron at a particular time later, it will attract to the electrostatic attraction force by the nucleus, and it comes in the nucleus. So both the concepts has been saying. So whatever I told, that has been written here by drawback, as a drawback of the Rutherford. What is the drawback has mentioned here? যেখানে বলা হয়েছে when a body is moving in orbit, it undergoes acceleration. Okay, because due to the change of direction, even the moving is with a constant velocity বা constant speed. The constant speed এ চললো, কিন্তু যেহেতু ডাইরেকশন এখানে চেঞ্জ হবে, as a result will be acceleration should be there, and whenever acceleration is there, so there will be some kind of radiation, and due to this radiation they will be collected from the
electron, and as a result of it will continuously sink. And if you don't consider electron as a moving particle, if you consider as a electron as a stationary particle, so the electrostatic will come into the pictures, and due to the electrostatics, nucleus and electrons, they will attract each other and electrons comes towards the nucleus. Okay, so these are the statement. Now, তো এইগুলিতে গেল রাদারফোর্ডের অ্যাটমিক মডেল। এবার এখানে কিছু টপিক আছে যে টপিকগুলো আমরা একটু জেনে নিলে ভালো, যখন যেহেতু আমরা অ্যাটম বলছি, অ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন আছে। তো ফার্স্ট টার্ম ইজ নোন অ্যাজ atomic number. What is atomic number? Atomic number is nothing but the number of proton. যে একটা অ্যাটমের ক্ষেত্রে কয়টা প্রোটন আছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাকচুয়ালি দ্য অ্যাটমিক নাম্বার। বেসিক্যালি উই সি দ্যাট যে কোনো একটা অ্যাটমের যে প্রপার্টি আছে, ও দ্যাটস টোটালি ডিপেন্ডস অন দ্য নাম্বার অফ প্রোটন ইন দ্য অ্যাটম। এবং it will be clearly observed that the number, since atom is neutral, যেহেতু একটা অ্যাটমের মধ্যে নিউট্রাল থাকে, কোনো চার্জ থাকে না, তো আমরা বলতে পারি অ্যাটমের ক্ষেত্রে যতটা পজিটিভ চার্জ আছে, সেম অ্যামাউন্ট অফ নেগেটিভ চার্জ থাকতে হবে। With that respect, what we have written atomic number, this is actually represented by Z. যে atomic number কে জেনারেলি কি করা হয়, Z দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয়, and this Z is number of the proton and it's equal to number of electron. So আমরা লিখি 8O. So this 8 is nothing but atomic number. Okay. Next is nucleon. Nucleons means proton and neutron presence in the nucleus, and these together are known as nucleons. The nucleus এর সেন্টারে আমার কি থাকে, প্রোটন ও নিউট্রন থাকে, এবং এই নিউট্রন ও প্রোটনকে একসাথে আমরা বলি নিউট্রন, a nucleus. Then mass number. Mass number actually nothing but is a sum of proton plus neutron. So this is a term of the mass of total number of nucleons. That means what is nucleus? Nucleus already we defined here. The total number of proton plus neutron is known as nucleus. The nucleon is the mass of ওইটাকে আমরা বলবো atomic mass. So atomic mass equal to number of proton and number of neutron. So generally কেমন ভাবে একটা জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, সাপোজ x যে কোনো একটা এলিমেন্ট, Z is atomic number, and atomic mass is represented by A. For example, 8O16. So 8O16, then what does it means? 8 equal to number of proton, and 16, that's equal to nothing but atomic number. So I can find neutron equal to A minus B. So that is 16 minus 8, that is equal to 8. So এখানে নিউট্রন কয়টা আছে? নিউট্রন 8টা. So based on atomic mass, the element property does not change that much. Basically এটা কার উপর ডিপেন্ড করছে? atomic number উপর ডিপেন্ড করছে। Now I'm coming to the isotope. So there's a very funny picture. The person was there, একটা লোক ছিল, যে কি ছিল, আগে জিম করতো না, তাও কি ছিল, একদম খুব মোটা সোটা ছিল, খাবার খেতে খুব ভালোবাসতো, and the same person, after a lot of hard works and a lot of exercise, so he come into the pictures of like that. So isotope is exactly the same concept. This is actually before gym, and this is after gym. So though you see that this is the same person, but ওর কি same person, but weight টা কি আছে, আস্তে আস্তে ডিফারেন্স আছে, ঠিক আছে? তো isotope is also same. This is an identical atom, that's the same atom, but due to the different number of mass number, this is has a different weight. For example, 8O16, 8O17 and 8O18. So you see, এটা কি তিনটাই অক্সিজেনের এলিমেন্ট, but their mass has been different. Their mass different. এখন যেমন এটা হলো জিম করার আগে 18, এটা ইন্টারমিডিয়েট জিম করার সময় আফটার দ্য জিম, আস্তে আস্তে কি হলো, মাসটা গ্রাজুয়ালি কমতে থাকলো। So why this mass has been changing? Because you see, this is actually nothing but proton. This is nothing but actually just proton, but this is actually what, sum of proton plus neutron. So এখানে কি হচ্ছে,
This is actually nothing but sum of the proton plus neutron. তো এখানে নিউট্রন ডিফারেন্ট হওয়ার জন্য কি হচ্ছে, এদের টোটাল মাসটা ডিফারেন্ট এখানে হচ্ছে। এখানে কত, এখানে যেমন 8, এখানে নিউট্রন কত 9, এবং এখানে নিউট্রন কত 10. Similarly here another example is given. So this is hydrogen's different isotope. The first is this is known as protium, this is known as deuterium, and this is known as tritium. So you see each and everywhere the electron amar same, একটা একটা electron আছে, even proton also একটা একটা, but এখানে neutron দুইটা, এখানে neutron একটা, and this is the only element, this is very important, this is known as protium. So protium is the only element so protium is the only element which does not have any neutron, because you see এটা যদি 1H1 1H2 1H3, এই 1H1 আমি যদি সাবট্রাক্ট করি টোটাল অ্যাটমিক মাস থেকে অ্যাটমিক নাম্বারটা, তাহলে দেখা যায় নিউট্রাল ইজ কামিং ইকুয়াল টু নাথিং বাট 0. This is one line is hiding which is saying that actually কোনো একটা জিনিসের কেমিক্যাল বা মেকানিক্যাল প্রপার্টি কার উপর ডিপেন্ড করে, is totally depends on the number of proton. Now I am coming isotope. It's a very interesting picture. In the pictures we are given যেটাকে আমরা বাংলা বলি মোসাম্বির ট্যানজেনিয়ান্স। তো ট্যানজেনিয়ান্সের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখছি আরেকটা হলো অরেঞ্জ। তো আমরা ক্ষেত্রে দুটোটা জিনিসকে দেখলে বাইরে থেকে মনে হয় যে দুটোটা জিনিস সেম, হ্যাঁ, বাট আমরা যখন এটাকে ক্রস সেকশন করি বা কাটি, সো দিস হ্যাভ আ ডিফারেন্ট শেপ। দিস ইজ নোন এজ দ্য ট্যানজেনিয়ান্স, বা আমরা বাংলা যেটাকে বলি মোসাম্বির। ইউ সি দিস ওয়ান অ্যান্ড you see this one. So this totally different kind of fruit. So isotope is also same things. These are the different element, but it looks around same. For example, I can say 18 Ar40, and here I can say 19K40. This K is 4, and 20 Ca just 40. So you see their atomic mass are same, but their atomic number are different. So they are from different element, but it looks same. So such kind of element is known as isotope. That means isotopes are the elements which have the same number of same mass number but have a different atomic number. Okay. Along that there is another item. This is known as isotone. Isotone is means which element have a same number of neutron. This kind of elements are known as the isotone. So up to this ones we have checked. Now in the next class we'll see how different kinds of elements. So up to this one we have checked the what are the different kind of subatomic particles are just how they comes into the pictures, what are the different properties of this one, and based on these subatomic particles how atomic models have been developed, what are the drawbacks of all this atomic model, and along that we have seen some of the terms known as the isotope, isotope, and isotone. And next class onward we will see that the Rutherford model cannot explain few of the features, especially the stability of the atom. So for that new scientist Bohr comes into the pictures, and Bohr's already given a concepts and more atomic model which is well established and well known. So next class onwards আমরা Bohr's atomic model টাকে study করব based on hydrogen atom. Thank you.